Semester 6 software quality assurance වල chapter 4 තමයි අපි discuss කරන්න යන්නේ test case design. හරි. අපි බලමු අපිට මේ chapter එකේ මොනවාද කතා කරන්න තියෙන sub topics ටික කියන එක. එතකොට static methods and dynamic methods අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි static methods කතා කරනවා. ඒකේ static methods වල benefits of static testing තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි discuss කරන්න යන්නේ. Okay, අපි බලමු test case design වල static methods කියන්නේ මොනවාද කියලා. During static testing, software work products are examined manually or with set of tools but not executed. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න static methods වලදී execute කරන්නේ නැහැ මේක. Can be used to test any form of document, including source codes, design documents and models, requirement specification, test plan, and user manual. ඒවා තමයි මෙතනදී බලන්නේ. The primary objective of static testing is to improve the quality of the software products by assisting engineers to recognize and fix their own defects early in the development process. එතකොට මේක develop කරලා ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ static testing කියන එක මුලින්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙදී අපි software එක execute කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඉවර වෙනකන් ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ static testing වලදී. එතකොට documentation බලලා, design කරලා තියෙන test cases බලලා, ඊළඟට requirement specification එක බලලා මේකේ errors experience developer කෙනෙකුට, ඒ කියන්නේ quality assurance officer කෙනෙකුට අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. Types of defects that are easier to find during the static testing: deviations from standards, missing requirements, මොකද specification එක බලලා බලන්න පුළුවන්, design defects, ඒ කියන්නේ diagrams ටික බලලා ඒවා බලන්න පුළුවන්, non maintainable code, ඒවා ඒ කියන්නේ code එක හදලා ඒක maintain කරන්න අමාරු වෙනවට කලින් ඒක detect කරගන්න පුළුවන්, and inconsistent interface specifications. Okay. Features that can be tested in static testing: මොනවාද? Business requirement document, functional law system requirements, unit test cases, prototypes, prototype specification, test data, database fields, dictionary data spreadsheet. එතකොට හදන්න යන database එකේ data types ටික ඒ විස්තර ටික බලන්න පුළුවන්. Documentation, training guides and user manuals. හරියට user manual එකේ ඔක්කොම topics ටික කව වෙලා තියෙනවාද? මේක කියවලා මිනිස්සෙකුට පුළුවන්ද මේ software එක පුළුවන් වෙයිද software එක වැඩ කරන්න කියන එක. ඊළඟට traceability matrix document and test cases, test plan, strategy document and performance test scripts automation. Okay. එතකොට දැන් static testing වල review තියෙනවා, static analysis තියෙනවා. ඒතර review එකේ formal or informal වෙන්න පුළුවන්. static analysis එකේදී data flow, control flow and cyclomatic complexity බලනවා. Okay. Reviews. Review methods aim to identify possible flaws in the software design. They involve a thorough examination of supporting documents such as software requirement specification to identify and correct errors and defects during the review. Individuals analyze the documents to identify errors, redundancies, and ambiguities. A review process can be formal or informal. ඒක formally වෙනම staff එකක් එක්ක criterias ටිකක් යටතේ predefined criterias ටිකක් යටතේ review කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් expert කෙනෙක් ඇවිල්ලා team leader කෙනෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ expert කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලලා කියනවා මේක මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. ඒවා තමයි review කරනවා කියන්නේ. කියන්නේ කරපු දෙයක් නැවත මොකක්ද ඒකට කියන සමාලෝචනය කරලා බලනවා. ඒක හරි විදිහට කරලා තියෙනවද? ඊට වැඩිය හොඳ දේවල් තියෙනවද? මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඒ කියන්නේ මුග දිනක අකමැති තමන් කරපු දේ review කරන්න. නමුත් review කරලා බැලුවා නම් තමන්ගේ වැරදි තමන්ටම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක review එකක් කරන්නේ ඒකයි. එතකොට මොකක් හරි දෙයක් කරපු දෙයක් හරියට කරලා තියෙනවද? ඊට වැඩිය හොඳ විදි තියෙනවද කියලා බලනවා. එතකොට මම කිව්වේ informal review එකක් කියන්නේ a two-person team conduct an informal review. A goal is to improve the quality of the work. Informal review are not documented. Informal, formal එක වෙනම team එකක කරන්නේ during project planning. Project manager should allow time for formal reviews. ඒක වෙනම team එකකින් ඒක කරන්න project plan එකේ ඒවට times allocate කරලා තියෙන්නත් ඕන. So types of reviews: informal එකේදී body check, pairing, peer review ඒවා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට walkthroughs, technical reviews and inspection කියන්නේ මොනවාද? ඒවා formal reviews වලට තමයි වැටෙන්නේ. Static analysis ඊළඟට. දැන් static analysis එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Accessing the quality of the code created by developers. දැන් එතනදී බලන්නේ code එක. Okay. Various tools are used to analyze the code and compare it to a set of standards.
This process assists in identifying several defects such as unused variables. ඒ කියන්නේ code එක execute කරන්න ඕනේ variable එක declare කරලා තියෙනවනේ use කරලා නැතිව වහන්න පුළුවන්. Dead code ඒ කියන්නේ කවදාවත් execute නොවන code එකක්. Infinite loops ඒ කියන්නේ loop එක නවතින්නේ නැහැ. Variable with undefined values. Wrong syntax ඒවා තමයි මේකෙදි බලන්නේ semicolon missing ඒවා පාවිච්චි කරලා තියෙන operators ඒ වගේ. Static testing tools can be used to automate their automate the static testing process. Some examples include following: source master. එතකොට use කරන්න පුළුවන් C, C++, Java, C# ඒ වගේ ඒවාට. ඊළඟට PyCharm is integrated development environment IDE for Python that includes static code testing capabilities. Okay. Benefits of static testing. Lowered cost during the initial development phase due to decrease in the amount of rework required to fix errors. එතකොට මුලින්ම review කළා හරියට static testing එකක් කළා errors හොයාගත්තම errors ඇවිල්ලා හදන්න යන මුදල ඉතුරු වෙනවනේ reduce development time. ඒකට කාලය ඉතුරු වෙනවා. Feedback taken in this stage can be enhance the overall functionality of the software as other types of testing such as dynamic testing there will be a fewer errors to detect. එතකොට dynamic testing වලදී errors පොඩ්ඩයි හම්බ වෙන්නේ static testing හරියට කරලා තිබ්බනම් ඒ errors ගොඩක් අහුවෙලානේ මුලින්ම. Software code becomes more maintainable. This process is also help give developers a better idea of quality issues found in software. Automated tools can be expedite the code and document process. Static testing can also boost the amount of communication between teams. ඇයි මොන හරි මේක රිවිව් එකක් යනකොටම කමියුනිකේෂන් එක පටන් ගන්න ඕනේ. ඕකේ දැන් අපි අර දේවල් එකින් එක බලමු. Informal reviews මෙන්න මේවා මොනවාද කියලා. Main purpose objective is detecting potential defects. Possible additional purposes, gathering new ideas or solution or brainstorms. Okay. Not based on formal like a document may not involve review meeting, may be performed by a colleague or author. ඒක තමයි body check කියන්නේ. තමන්ගේම level එකේ ඉන්න යාළුවෙක් ඒ වගේ කෙනෙක් check කරලා බලනවා. Results may be documented or not. Varies usefulness depending on the reviewers. Use checklist is optional. Very commonly used in agile development. Agile development will be informal ගොඩාක් use කරනවා. An informal review may simply be one person saying to a colleague, could you have a quick look at what I've just done? ඒ වගේ නිකන් කියලා බලනවා මේ පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න මොකද හිතන්නේ කියලා ඊට ඒක පිළිබඳව ඊට කලින් කරලා තියෙන කෙනෙක්ගෙන්. The colleague may spend less than an hour looking through and giving any comments back to the author. Such as typos, again, type කරලා තියෙන errors and something missing or but have you thought of this comment. එතකොට මේක බැලුවදවා මේක පොඩ්ඩක් check කරන්න මේ වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. With the right person reviewing this body check can be very effective. Other forms of informal review include pair working, when one person works with another to produce work product, then second person continually evaluating what's the first person is typing. අන්න ඒ වගේ. pair එකකදී එක්කෙනෙක් කරන ගමන් අනිත් එක්කෙනෙක් හරිද කියලා බලන්න. Okay. Walkthroughs. A walkthrough is categorized by the following attributes. The මේවා මොනවාද මේ formal reviews. හරිද? walkthrough එකක් කියන්නේ මේවා formal reviews. ඒක again සමහර විට informal වෙන්න පුළුවන්. Main purposes: find defects, improve software product, consider alternative implementations, evaluate conformance to standards and specification. Possible additional purposes: exchanging idea about techniques or styles variations, blah blah blah. Individual preparation before the review meeting is optional. Review meeting is typically led by the author of the work product. Use of scribe is mandatory. එතකොට ඒ කියන්නේ කියන හැම දෙයක්ම note down කරන්න එක්කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. Use of checklist is optional. May take the form of scenarios, dry runs or simulations. Potential defects logs and review reports may be produced. Within a walkthrough, the author does most of the preparation. The participants who are selected from different departments and backgrounds are not generally required to do a detailed study of the work product in advance.
Because of the way the meeting is structured, a large number of people can participate, and this larger audience can bring great number of diverse viewpoints regarding the contents of the work product being reviewed. එතකොට අර මේකට ගොඩ දෙනෙක් සම්බන්ධ කරගත්තොත් ගොඩ දෙනෙකුගේ අදහස් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒක ඕනාට වැඩි අදහස් ආවොත් හැමෝගෙම අදහස් ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියොත් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. නමුත් එන්න පුළුවන්. The walkthrough is especially useful for higher level work products such as requirement specification and architectural document. Higher level කියන්නේ අර life cycle එකේ මුල දේවල්. The walkthrough is often used to transfer knowledge to and educate a wider audience about particular work product. Technical reviews may are formal level. Technical review is categorized by the following attributes. Main purposes: gaining consensus, detecting potential defects, possible further purposes, evaluating quality and building confidence in the work product, generating new ideas, motivating and enabling authors to improve future work products, considering alternative implementations. Reviews should be technical peers or the author and technical experts in relevant disciplines. එතකොට ඒක expert කෙනෙක් තමයි කරන්න ඕන technical review එක. Individual preparation before the review meeting is required. Review meeting is optional, ideally led by trained moderator. Scribe is mandatory, ideally not the author. Use of checklist is optional. Potential defects, logs, and review reports are technically produced. A technical review is often discussion meeting that focuses on achieving consensus about technical content of work product that all the participants have studied before the meeting. මෙතනදී වෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ agreement එකක්. ඒ කියන්නේ මේ review එකට සම්බන්ධ වෙන අය මේක හැමෝම දැක්ක හැමෝම අනුමත කරා කියන agreement එකක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. The experts who participate in technical review may include, for examples, architects, chief designers, and key users. It is useful to have an independent facilitator, especially if there is a number of strong opinions about the technical issues. Technical reviews are typically less formal than inspections, but generally more formal than walkthroughs. In practice, technical reviews may vary from quite informal to formal way. Inspection is categorized by following attributes. Main purposes: detecting potential defects, evaluating quality, and building confidence in the work product, preventing future similar defects through author learning and root case analysis. Possible further purposes: motivating and enabling authors to improve future work products and the software development process. Define processes followed. මේක කලින් define කරපු process එකක් කියන්නේ clearly defined roles මේකේ තියෙනවා, and individual preparation before the review meeting is required. මේක most formal type of review එක තමයි inspection එක කියන්නේ. එතකොට work product under inspection is prepared and checked thoroughly by the reviewers before meeting and using rules and checklists. Checklist මේක අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරනවා. In the inspection meeting, the defects found are logged and any discussion is postponed until the discussion part of the meeting. Depending on the organization and the objective of the project, inspection can be balanced to serve number of goals. For example, if the time to market is extremely important, the emphasis in inspection will be on efficiency. When inspections are done well, they not only help to identify defects in the work products being reviewed, but emphasis on process improvements and learning leads to better way of producing work products, both for other reviewers. inspection එකකින් දැන් මේ ඔක්කොම මොනවාද static reviews. එතකොට මේ inspection එකකින් තමයි මෙතනින් එහාට check කරනකොට මේ හොඳ product එකක් check කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සහ errors අඩු වෙන්නේ මේ කියන දේවල් හරියට විශේෂයෙන් අවසානයේ static testing වල inspection එක හරියට කරොත්. Okay, එතකොට අපි ඔය ටික තමයි මේ chapter එකේදී කතා කරන්නේ. එතකොට basically කියනවා නම් static testing ගැන තමයි අපි මේකෙදී discuss කරන්නේ test case design යටතේ.